Welcome everyone to the event Ukraine, War and Resistance. The event is organized by a confluence of Brazilian professors and intellectuals. I also greet all the public who are joining afterwards to watch the recording. The objective here is to serve as a space for listening and a symbolic act of support for the resistance and humanitarian aid to Ukrainians in order to help promote this debate. It's still very incipient in the Brazilian public arena. We invited Ukrainian researchers that we think are making an important contribution to the elucidation of the causes, the effects, and the nuances of the Russian war and invasion in Ukraine, and especially because they write and they speak for a wider audience in view. We gave them freedom to select the theme and content for their expositions. We will start with an opening speech by Professor Henrique Carneiro, and then we will start the two panels with two speakers each, which I will present individually before each panel. I am Bruno Cava. I will moderate the sessions. Viewers who are watching via the YouTube link can leave questions or comments in the chat section, which I will take to the panelists during the time reserved for the debate as appropriate. The questions related to Professor Henrique's presentation will be gathered for after the first panel to be answered all together. We then move to the first presentation with Professor Henrique Carneiro. He is professor of modern history at the University of São Paulo. And above all, he's an engagé public intellectual. He has been a crucial animator of debates in Brazil around the tensions and the twists of globalization, accelerated by the invasion of Ukraine on last February the 24th. And more generally, also after the emergence of the new authoritarian and millenarian extreme right in the world. So, Henrique, is up to you now. Thank you. Hello, everybody. Thank you, Bruno. I congratulate you. It is a very good initiative to gather Ukrainians and Brazilians to discuss this situation. We have a lack in Brazil of solidarity with Ukrainians, and I think we are trying to do something. We did debates, we did participation in demonstrations, in public demonstrations, and some colleagues also did a book, this one, Ensaios sobre a Guerra, organized by Bruno Gomide, my colleague at the Department of Russian Studies in USP, and Negi Yalegas. This book is in promotion for participants in this live. I will put the link of the editorial, and it's possible to buy the book. Well, as Bruno explained, I'm not an expert in Ukrainian or Russian studies. My field of research is drugs, drink, and food history in early modern history. So I'm participating more as an activist of the cause of solidarity with Ukraine. My background is as a Marxist also, and I always tried to understand the impact, the historical impact of Russian Revolution and the impact of the degeneration of Russian Revolution converted in a kind of totalitarian state after the Stalinist era. I spent also a semester in Moscow studying Russian language a long time ago when I was very younger, in 1993, when was the conflict between Yeltsin and the parliament. The White House, the Biel Dome, was bombed in a very terrible incident
perhaps the most deathful incident in the history of Russia since the Second War. So I watched the beginning of the situation when Yeltsin did this successor, Putin, after the first war of Chechnya. Putin arrived during the second war of Chechnya, very worse, where the conflict became a genocide. So I'm not an expert, and I would like, above all, to hear the real experts and the Ukrainian who are participating in our meeting. So I will put some questions for the debate, and I hope the next speakers will very deeper and clearer than me deal with the questions. Well, first of all, we must establish the facts. Are some facts absolutely news in contemporary history? There is the worst war in Europe since 77 years. The casualties, the death toll, civilian and military, reaches hundreds of thousands. I repeat this, hundreds of thousands of people dead in the 9 months of war, and a lot of them civilians. There is a destruction of cities, what we can call urbicides, cities entirely destructed, bombed, and the destruction of civil infrastructure, above all electrical infrastructure. Today, Ukraine is living under the darkness, under the cuts in electrical supply, and about 10 million of people are displaced internally, and about 7 million as refugees abroad. The disaster is not only social, but environmental also. There is a huge destruction of agricultural fields, of submarine life. For instance, the dolphins in Black Sea are dying. And there is a crisis in the food supply, in the chains of food supply around the world. There is a crisis in the energy supply in Europe, especially in Ukraine, and we must establish to start the conversation that it was a war of invasion, a war of occupation and annexation, violating international law and causing humanitarian catastrophe with no prior provocation. This war had not a casus belli. The only argument for the invasion of Putin was an hypothetical future membership in NATO of Ukraine. It's not yet a direct inter-imperialist war, but a war of a great power against the sovereignty of a country, whose right of exist, the right to exist, is put in check. But indirectly, it also provokes a kind of inter-imperialist conflict that is the biggest since the constitution of the what we call Yalta Order after the Second World War. Ironically, in the same place where the war is today, in part in Crimea. In the chronology of this war, we had 9 months of war, and it was a succession of Russians' defeats, especially in the 3 big battles: the Battle of Kiev, the Battle of Kharkiv, and the Battle of Kherson. So we must now putting in or highlight the backgrounds of this situation. I think we are living an emergence of a new imperialism, an old empire,
but with a new kind of behavior in the international arena. Previously, we had military action of Russia in the times of USSR, in Hungary in 56, in Berlin in 61, in Czechoslovakia in 68, and in Poland in 81. But those military actions are not conventional wars, are invasions and occupation, but not conventional wars. Since 2000, Russian military actions in Chechnya, in Georgia, in Syria, in Libya, in Central African Republic, and other countries, especially with the use of the private group, Wagner Group, is a new interference with a special military corpus, a kind of Praetorian Guard, a kind of military and private service for the friends of Putin directly, Utkin and Prigozhin. This new imperialism is not based only in the military force or the energy resource. They are based in the threat of nuclear actions, because Russia, everybody knows, is the first or second nuclear military power in the world. Today, there isn't any soft power in Russia action. It's not as in the times of USSR, when the force of ideas were present. Today is only the idea of the force, and it is not only a military action, but an ideology. Is the great Russian imperial ideology based on ancient authors as Ivan Ilyin and others who adapted the ideas of Ilyin as Karaganov and Dugin, in which the defense of Orthodox Christian fundamentalism joins a messianic ultranationalism based on Slavic racial supremacy, ideas guaranteeing the crusadistic mission of a third Rome against what they call globalism, which included liberal Democrats, but also all the left ideas, the communists and the socialists, in favor of an autocracy which new fascist elements explicitly claimed in the theory of the fourth political theory of Dugin, which would overcome liberalism, communism, and fascism, incorporating, as Dugin writes, the virtues of each one of them. Such conceptions are part of a new international fascist axis. This fascist axis is very present in Brazil also. We have in Bolsonarism, in Putinism, and in Trumpism a kind of analogy or even homology. Such conceptions for us Brazilians are very important today, because you are having right now an essay of coup d'etat. There are a lot of radical far-right Bolsonarists in the roads in the country trying to contesting the Lula's election. And they are threatening a bloodbath. They are threatening military intervention, and all in name of God. There is a connection between militarism and evangelicalism in Brazil that are very analogous with the relationship between Orthodox Church and the militarism of Putin. Well, to go directly to the questions for our next speakers, I would ask about the results and the prospects of the war. We need desperately
to understand the fate, to understand where we are going, what will be the future. So we must ask if we are watching, in first point, a turning point among the left. I think a part of the left, especially in countries like Brazil, there are a lot of defensists, a lot of people pro-Putin, under the argument that it would be a war between Russia and the US and NATO. This position, now as being typical of campism, sees the world as one bloc pro-US and another one anti-imperialist. It doesn't matter if there are dictatorships like Iranian or imperialist countries invading another one as Russia. As the enemy of my enemy is my friend, they started to support Putin as an alleged anti-imperialist camp in search of a multipolar world. Despite Bolsonaro's alliance with Putin, including a cordial visit on the eve of the war, sectors of the PT, the Partido dos Trabalhadores, and even the PSOL, the most far left wing in Brazil, part of the members of those parties are supporting Putin today. So the big question is, what will be the position of the new Lula government regarding the war, in face of the war? The predictions about the future of the war are also very important. The three schematic scenarios are, first of all, a Russian victory and the consolidation of Putin and the annexation of the territories of Donbass and even perhaps the Zaporizhia and the Kherson regions. The other scenario is the opposite, a victory of Ucrania, what could lead to the deposition of Putin. In this case, the victory of Ukraine is not only the retaking of all Ukrainian territory. Any ability of Ukrainian to retake the territories before February 24 will be a victory. And the third, maybe the most probable, is an hybrid scenario where the war is prolonged in an attritional war, and the situation is protracted. Well, the other question to think about is the nuclear threat. There will be space for use of nuclear weapons, even tactical nuclear weapons, or most probable, leaks on the Zaporizhia usine, or others usine where are bombing systematically. The China's position is other incognita. We need to know if China will keep the soft alliance with Putin, or if in face of the degradation of a global economy, even China will start to stronger opposition to the war. The social movements, I think the social movements are the key to understand the past, with the phenomenon of Maidan, which closed in 2014, and today, because inside Russia, the social movements are repressed, but they could, in the future, play another role. In Europe and the rest of the world also, there are a possibility of crisis of price increases.
and a new wave of springs, of people's springs, fighting against the conditions of life. Finally, if the position most correct, we can say, most politically and morally correct, is to support Ukraine, it is not enough. It's not enough to be anti-war. I think today the great necessity, what we should do all around the world in the solidarity movement, is to fight for Ukrainian victory, not only peace, not only end the war, but end the war with the retake of the territories to keep the integrity of Ukrainian nation. We must criticize Zelensky government for many things, including policies that attack labor rights, but we must be critical but unconditional supporting the struggle to expel the invaders. I think this is a very important debate in the field of the left, in the global left. And finally, to close, the question is, will a new left emerge? What will happen to the Russian defeatist, not only inside Russia, but around all the world? Because in multiple countries, there is an attitude of peace, of pacifism. Like in France, for instance, the position of Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis, differently of NPA, the Nouveau Parti Anticapitaliste, which is very supporting the Ukrainian fight. In the last word is about the global ultra-right. We know there are a lot of common matrices between Putinism, Bolsonarism, Trumpism, the cultural wars against the values of modernity such as secularism, democracy, minority rights, freedom of speech, etc., will intensify. As analyzed for many authors, for instance, Teitelbaum, the traditionalism of Dugin, Bannon, and Carvalho in Brazil inspire a new fascist recomposition that is in power in Italy, in Hungary, in Russia. And the question I ask is, what is the future of this kind of new fascist international? To close, what is the necessity of a new actual internationalism? The new internationalism we need, what could be and what should be? So I think these questions could open the debate. I'm sure the next speakers will deeper and clearer these very better than me. So I thank again, and I leave the word to the very experts and directly involved in the conflict, our friends from Ukraine. Thank you very much, Professor Henrique. It's outstanding exposition and several intriguing questions. And we can do the debate after the next panel all together. We will gather the questions. And due to last minute's change, we will have to invert the panels to reverse the order. So we are going to the second panel and not and then afterwards the first one. Le deuxième panel sera en français. Je rappelle aux spectateurs que les sous-titres en portugais seront inclus plus tard dans cette vidéo YouTube. Le deuxième panel est avec Hanna,
qui est doctorante à l'Université de Lausanne, en Suisse française. Et Hanna est membre du réseau européen de solidarité avec l'Ukraine. Et aussi avec Cláudia Serathiuk, qui est psychologue, psychanalyste, chercheuse à l'Université fédérale du Paraná, au Brésil, et descendante ukrainienne au Brésil. Et un pays qui compte la troisième plus grande communauté d'Ukrainiens des Amériques, après le Canada et les États-Unis. Et Cláudia est également agitatrice de la cause ukrainienne au Brésil, et notamment en participant à la communauté du Paraná dans le sud du pays. Donc, qui commence? Qui commence? C'est Cláudia ou Hanna? Peut-être Hanna qui est à Lausanne. Ça marche? Ok. Hanna, oui. Contre toi. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Ok, super. Merci beaucoup pour l'invitation, pour l'organisation de cette discussion. Ça fait plaisir de effectivement s'adresser à un public différent pour cette fois. Je pense qu'on va avoir une discussion très intéressante. Et oui, c'était pas évident effectivement de résumer en quelques minutes toutes ces idées qui me travaillent, toutes les questions qui me travaillent depuis ces 9 derniers mois, dans lequel j'étais beaucoup engagée dans la solidarité avec l'Ukraine et les opposants russes à la guerre, mais aussi dans une réflexion sur la guerre. Donc je vais commencer ma présentation par dire que analysant cette guerre dans une perspective purement géopolitique, on a tendance à oublier que les relations entre la Russie et l'Ukraine sont marquées par une longue histoire de domination impériale. Et bien évidemment, il faut dire dès le début que cette histoire de domination impériale, elle ne peut pas expliquer les raisons concrètes pour lesquelles, en février 2022, Poutine a décidé de lancer l'invasion de l'Ukraine. Mais parce que cette décision n'a pas été juste un produit d'une quelconque inertie historique, et pour en comprendre les raisons immédiates, très concrètes, il faut savoir ce que représentait concrètement le régime de Vladimir Poutine à la veille de l'invasion. Disons, ma manière de voir les choses, c'est que je me dis, c'est pas pour rien que la Russie intervient militairement dans les pays voisins toujours à la suite ou pendant les soulèvements populaires. Et l'Ukraine a été en fait le seul pays de l'espace post-soviétique où la révolution populaire n'a pas été complètement écrasée par la Russie en 2014. Et souvent, on a de la peine à comprendre que Poutine n'est pas en guerre contre l'OTAN ou sa prétendue menace, la menace de l'Occident. Il est en guerre avant tout contre l'agentivité populaire, contre l'idée que les peuples, en fait, peuvent faire tomber les régimes et peuvent décider de leur propre sort. C'est pour ça que toute tentative de contestation populaire, c'est quelque chose que Poutine détruit depuis des années à l'intérieur et à l'extérieur de ses frontières. Et son but principal, en tout cas comme moi je l'analyse, c'est pas tant le contrôle sur le pays voisin, sur l'Ukraine, c'est fondamentalement la pérennité du contrôle sur la Russie en tant que telle. Donc les raisons de cette guerre, pour moi, elles ne sont pas à chercher en Europe, dans les États-Unis ou même en Ukraine, elles sont internes à la Russie. Il faut savoir qu'en devenant plus prédateur, le régime de Vladimir Poutine, il devenait de plus en plus économiquement inefficace, inégalitaire aussi. Il ne pouvait donc durer qu'en devenant plus répressif. Et dans ce sens-là, la guerre est une issue assez logique pour ce type de régime.
parce qu'une guerre, pour eux, c'est un des derniers moyens de serrer les rangs à l'intérieur même de leur pays. Et d'ailleurs, Poutine a décidé de lancer une guerre, non pas au moment quand l'Occident a été agressif vis-à-vis de la Russie, mais bien au contraire, elle l'a fait quand elle a pensé que l'Union européenne est divisée et qu'une proportion suffisante de ses élites économiques et politiques sont suffisamment corrompues déjà par le gaz, le pétrole et l'argent sale des oligarques russes. Donc en somme, pour moi, ce n'est pas la Russie abstraite, mais c'est ce régime-là, très concret, qui était en train de se fragiliser, qui a fait recours à la guerre dans l'espoir de prolonger sa vie. C'est ce régime-là qui a ressuscité, en fait, l'idéologie irrédentiste, impérialiste russe pour, comment dire, parce que même si l'histoire de domination russe sur l'Ukraine, elle ne peut pas en soi expliquer cette guerre, elle a quand même fourni aux classes dirigeantes russes tout un répertoire de pratiques et de discours qui a permis aux élites politiques russes justement de penser cette guerre, de l'imaginer et aussi de la justifier auprès du grand public. C'est pourquoi, à mon avis, pour comprendre cette guerre, il faut prendre en compte la perception du soi et du monde qui s'est forgée au sein des classes dominantes russes. Et il faut comprendre aussi la place qu'elle attribue à l'Ukraine dans leur imaginaire. Et quand Poutine préparait l'opinion publique russe à l'invasion de l'Ukraine, quelques jours avant, justement, elle a donné un discours où il parlait beaucoup de l'histoire. Il insistait sur l'idée que les Ukrainiens et les Russes, c'est un seul et même peuple. Et il insistait sur l'idée que l'identité nationale distincte des Ukrainiens, leur volonté d'avoir un État séparé de la Russie, tout ça, c'est un résultat d'un complot, d'une conspiration de ceux qui veulent affaiblir la Russie, des ennemis de la Russie. Mais il faut se demander d'où viennent ces idées, pourquoi ces idées aussi, elles parlent à beaucoup de Russes. Pour moi, il faut commencer par rappeler que la Russie, elle est entrée dans le club des puissances occidentales assez tardivement, au XVIIIe siècle, ce qui a fait que ces élites, elles ressentaient une certaine inadéquation avec les normes de l'Europe qui subissait justement des transformations modernisatrices très majeures à l'époque, les révolutions. Et donc l'aspiration au statut d'une grande puissance de la Russie était de plus en plus en contradiction, en décalage avec les réalités de cet empire russe autocratique, économiquement quand même assez arriéré. Donc la Russie s'est en partie placée, mais elle est aussi placée par les autres, en dehors de l'Occident, de ce club des puissants. C'est pour ça que ces élites politiques et intellectuelles, ils étaient tiraillés entre le choix, soit imiter l'Occident, soit le rejeter. Et à part ce positionnement ambigu entre ce qui était imaginé comme l'Orient et l'Occident, donc la géographie impériale de la Russie, elle est aussi à l'origine d'un autre problème, le problème qui est très important, c'est que les subalternes russes, les peuples que les Russes dominaient, c'était pas simplement des orientaux qu'il fallait civiliser comme le veut l'imaginaire colonial que les Russes ils partagent aussi. La Russie, elle a conquis aussi des ethnies qui étaient plus proches de l'Occident que les Russes eux-mêmes, et à leur égard, on ne pouvait pas tout simplement faire recours aux mêmes stratégies disons, de domination, d'orientalisation qu'on a fait en Sibérie, dans le Caucase, en Asie centrale. La Russie avait besoin d'inventer un ensemble de discours et de pratiques qui permettaient de revendiquer une supériorité civilisationnelle sur les populations occidentales. Et avant toute autre chose,
il fallait déjà commencer par séparer ces nouveaux subalternes de l'Occident. Et pour cela, il fallait insister sur en fait les ressemblances entre les Russes et ces subalternes occidentaux. Donc, je parle là plus particulièrement des Ukrainiens et des Bélarusses. Donc, il fallait insister sur des choses qui les différenciaient de l'Occident. C'est pourquoi justement toutes ces mesures de russification, d'assimilation forcée et pas forcée, ces mesures-là visaient avant tout donc ces deux communautés, les Ukrainiens et les Bélarusses, qui étaient justement perçues par les Russes comme étant susceptibles à être corrompus par l'Occident et qui pouvaient justement amener en Russie tout ce qu'il y avait de dangereux en Occident. Par exemple, les idées révolutionnaires, les idées qui peuvent détruire l'empire russe, l'empire dynastique. Et justement, pendant tout le 19e siècle, l'Ukraine a joué pour les Russes un rôle dans champ de bataille dans laquelle, en fait, la Russie définissait une frontière entre nous et eux, entre nous et les autres. Et ce contexte de rivalité justement entre la Russie, l'Ukraine et la Pologne qui représentait l'Occident a défini la manière dont l'identité nationale des Russes s'est construite à cette époque, cette identité nationale qui reste canonique même aujourd'hui. Donc, en bref, ce sont des origines de cette idée qui était mise en avant par Poutine que les Ukrainiens et les Russes sont un seul et même peuple. Et l'idée qui est diffusée par la Russie à l'extérieur aussi, et beaucoup d'étrangers prennent cette idée pour argent comptant sans vraiment le questionner. Donc, pour résumer, le contrôle de l'Ukraine, c'était une pierre angulaire de projet de l'Empire russe, mais aussi et surtout le projet de la nation russe, comme elle était formulée au XIXe siècle. Et je tiens justement à insister sur ce double rôle. Donc, la Russie, elle a commencé à se considérer comme une puissance impériale quand elle a conquis les territoires où se trouve aujourd'hui l'Ukraine moderne. En même temps, pour les élites impériales russes, donc leur nation était incomplète, voire impossible, sans les Ukrainiens dedans. Et disons, il s'agit en fait des idées qui sont ancrées dans l'histoire, des idées qui étaient élaborées pour répondre aux objectifs politiques de l'Empire russe au XIXe siècle. Mais ces idées-là, ils ont fini par être perçues comme des vérités absolues, des vérités immuables, comme une essence pure de l'identité russe. Et justement, aujourd'hui, malgré le fait que plusieurs pays qui étaient des anciens subalternes de l'Empire russe, maintenant ce sont des pays souverains, les élites politiques russes considèrent toujours que leur État, il est en quelque sorte prédestiné à être une grande puissance et il a donc pour mission d'exercer une domination sur les territoires qui sont perçus comme sa zone de domination naturelle. Donc l'Ukraine en fait partie, bien évidemment. Et c'est pourquoi, pour moi, c'est très important de historiciser ces idées pour les déconstruire. Et ce qui est assez fou quand même, moi, quand je travaille sur ces questions, ce que je remarque, c'est qu'en période de crise, comme par exemple en 1917, pendant la Révolution russe, en 1991 même, ou aujourd'hui, l'apparition soudaine des Ukrainiens, qui sont même pas censés exister pour les Russes. Donc l'apparition des Ukrainiens, avec leurs revendications séparatistes, etc., à chaque fois, c'est un choc pour les élites politiques russes, et tout à coup, la souveraineté de l'Ukraine, elle est considérée comme une question de vie et de mort pour la Russie. Et quand les élites politiques russes sont confrontées à une société ukrainienne qui se détache de la Russie pour forger son propre destin, donc les classes dirigeantes russes sont horrifiées de voir en fait à quelle vitesse leur monde s'effondre. Par exemple, à quelle vitesse s'effondre l'idée que
que les Russes et les Ukrainiens, c'est quasiment le même peuple, ou bien les peuples frères qui s'aiment et qui se respectent, eh bien, il s'avère que ça n'a jamais existé ailleurs que dans l'imaginaire des élites politiques russes, et ça n'a rien à voir avec la réalité où les Ukrainiens, en fait, ils ont construit leur identité en opposition aux Russes. Et du coup, je me posais la question, quelles sont les raisons pour lesquelles les élites intellectuelles et politiques russes sont à chaque fois surprises par ce réveil des subalternes qui sont en fait capables de démolir leur État en quelques mois, comme c'était le cas en 1917 ou en 1991. La première raison pour moi, c'est que les non-russes, les Ukrainiens, mais aussi les autres, ils ne sont pas perçus comme des sujets agissants, mais seulement comme des objets sans volonté, sans capacité d'action quelconque. Dans le cas des Ukrainiens, c'est encore plus extrême parce qu'ils sont considérés comme faisant partie de la nation russe. Ils ont même pas le droit d'avoir une voix distincte. C'est pourquoi la subjectivité distincte des Ukrainiens, pour les Russes, c'est 10 fois plus surprenant que celle, par exemple, d'autres peuples subalternes que les Russes considèrent comme subalternes. Donc, le problème clé ici, c'est le déni de l'agentivité des Ukrainiens et d'autres subalternes qui peut conduire à des erreurs de calcul aussi importantes que justement cette invasion qu'on voit aujourd'hui, et qui laisse aussi à chaque fois les intellectuels russes complètement impuissants face à l'effondrement de leur empire. L'empire qu'ils ont, Dieu sait pourquoi, pris pour un État-nation, et c'est à quoi nous allons probablement assister bientôt encore une fois. Et ce que moi je vois déjà aujourd'hui, c'est que les intellectuels russes de gauche comme de droite, ils commencent à découvrir que leur Russie, c'est pas un État-nation, c'est une entité impériale très fragile, elle est peuplée par des millions de non-russes avec leurs propres aspirations, elle est aussi peuplée par des Russes dont les aspirations réelles ne sont même pas connues parce que tous les canaux de communication entre la société et les classes dirigeantes ont été coupés, surtout sous la règne de Vladimir Poutine. Donc les attitudes en fait des subalternes vis-à-vis des projets étatiques des Russes sont tout simplement absents de l'espace public russe. C'était le cas en 1917, en 1991 et aussi en 2022. Et c'est pourquoi j'ai l'impression que les intellectuels russes, au moment où leur État commence à s'écrouler, ils parlent avec une Russie imaginaire qui n'a jamais existé. Donc, et leur polémique sur l'avenir de la Russie, ils n'ont pratiquement aucun sens puisqu'ils ne prennent pas en compte l'agentivité de ceux au nom de qui ils parlent. Et puisqu'ils n'ont aucune idée de qui peuple réellement leur pays, qui habite réellement dans leur pays, pire encore, en fait, la plupart d'entre eux ne veulent même pas savoir qui habite dans leur pays. Et donc, les élites russes, les élites intellectuelles et politiques, ils souffrent d'une forme extrême de cécité, d'aveuglement impérial. Et en somme, juste pour résumer, donc cette façon-là de voir le monde, elle n'a pas permis aux classes dirigeantes russes d'évaluer correctement la réalité sur le terrain à la veille de l'invasion. Parce qu'en prévoyant de prendre Kiev en 3 jours, ils ont oublié un tout petit détail, ils ont oublié que l'Ukraine, elle est peuplée par des Ukrainiens, les Ukrainiens ordinaires, et ces Ukrainiens, ils vont résister à l'occupation. Donc l'erreur qui a contribué en fait à l'effondrement du pouvoir russe en 1917 ou en 1991, cette erreur-là fondamentale, elle est toujours là. Donc cette erreur, c'est le refus
de remettre en question son propre imaginaire impérial et colonial. Et l'erreur, c'est le déni total de l'agentivité des subalternes. Et c'est exactement pour les mêmes raisons aussi que la résistance ukrainienne, elle a surpris non seulement Poutine, mais aussi des milieux intellectuels occidentaux qui ne parviennent toujours pas à intégrer dans leurs analyses l'agentivité des Ukrainiens et d'autres nations postcoloniales, justement, qui n'existent que très très peu sur leur carte mentale. Et donc, analyser la guerre russe en Ukraine d'un point de vue purement géopolitique, voilà, c'est une guerre entre l'OTAN, les États-Unis, la Russie, la Chine, donc se penser que seulement ces grandes puissances sont des véritables acteurs de l'histoire, bah, ça signifie déjà qu'on nie l'agentivité politique des peuples et des nations qui ne sont pas des grandes puissances. Et non seulement ce type d'approche réaliste ne permet pas de comprendre la nature de cette guerre, mais il conduit également à des solutions irresponsables dans la pratique. Donc la guerre actuelle, pour moi, c'est probablement un de ces moments décisifs qui doit nous forcer, qui doit nous permettre d'avoir une réflexion, une vraie réflexion sur l'ethnocentrisme ou même le colonialisme méthodologique qui sous-tendent nos analyses de cette guerre et nos analyses du monde de manière générale. Voilà, désolée pour être un peu longue, j'ai fini. Merci beaucoup. Non, merci beaucoup à toi, Hanna, super. En fait, cette guerre est devenue une zone névralgique, ultra chaude et inquiétante sur les théories, les concepts, les théoriciens auxquels nous sommes habitués. Je vais céder la parole à Cláudia, puis nous pourrons ouvrir les questions et les interventions sur les trois coups jusqu'à présent par Henrique, Hanna et Cláudia. Et puis on passe au premier panel avec Daria et Volodymyr, qui sera en anglais. Je rappelle encore une fois aux spectateurs que les sous-titres en portugais seront inclus plus tard dans cette même vidéo YouTube. Ok, Cláudia, c'est toi. Très vite et bonjour à tous. Bonsoir pour ceux qui sont en Europe. Je voudrais remercier Bruno pour l'invitation. Et bon, il m'a présenté d'abord avant, mais je vais parler un peu aussi. Je suis psychologue, psychanalyste, je ne suis pas dans le domaine des sciences sociales, mais je travaille depuis 5 ans dans un projet avec des migrants au Brésil, des migrants du Venezuela, Haïti, des pays d'Afrique. Et aussi, je finis ma maîtrise dans lesquels je travaille avec les traumas. Il s'est inspiré beaucoup dans le travail avec des migrants. Et bon, et en plus, je suis ukrainienne d'origine. Mais tous mes grands-parents, mes arrière-grands-parents sont venus de l'Ukraine, en différentes époques de l'immigration. Et tout cela un peu pour introduire aussi ma participation dans le réseau des solidarités à l'Ukraine, au Brésil. Nous avons, dès le début de la guerre, les jours suivants, on a fondé une organisation sociale qui s'appelle Humanitas pour donner de l'appui. On ne savait pas qui venait, combien de personnes venaient, mais on s'est mis en fait pour recevoir des réfugiés ukrainiens au Brésil. En fait, on m'a appelé pour mon expérience avec des migrants et en fait parce que je suis d'origine ukrainienne aussi. Et bon, là, je vais vous donner un panorama de l'immigration ukrainienne au Brésil et aussi un peu dans le monde pour comprendre aussi la résistance dans la diaspora. Je crois que ça vient ça fait une liaison avec ce que Hanna nous a raconté, de l'identification ukrainienne, de l'identité ukrainienne un peu.
C'est plutôt, pour nous au Brésil, il n'y a pas grande différence, les personnes ne comprennent pas la différence entre ethnie et nationalité, mais en Europe, je sais que c'est bien marqué ça. Bon, on a eu au Brésil, dans les Amériques, aussi en Europe, des très grandes vagues migratoires. Ça a commencé à la fin du 19e siècle, 1891. Là, j'ai remarqué qu'Hanna a parlé 91, ça me rappelle maintenant à Lausanne, c'est bien. Bon, là, cette migration a été bien incentivée par un poète et aussi un activiste ukrainien qui s'appelle Ivan Franko. Il est venu au Brésil. Il a même écrit une œuvre qui s'appelle Do Brasile, hein, ça veut dire pour le Brésil. Et c'est surtout des paysans pauvres de l'Empire austro-hongrois qui sont venus. Hein. Pendant que Vienne, c'était très riche, tous les paysans de l'Empire, c'était très pauvre, et ces gens-là sont migrés surtout au sud du Brésil, même des Allemands, des Polonais, des Juifs, des Italiens, au Veneto, enfin. Et les Ukrainiens sont venus aussi, dont mes grands-parents. Et à cette époque-là, ils étaient connus comme des Ruthènes. Et c'était surtout dans l'Est, ils habitaient la Galicie, c'est une région qui aujourd'hui, c'est le sud de la Pologne, l'ouest de l'Ukraine, les villes, donc la plus importante ville. Et après, quand la première guerre a éclaté, ça a arrêté en fait, et la deuxième vague d'émigration ukrainienne dans les Amériques, c'était entre 1922 et 1938. La Galicie faisait déjà partie de la Pologne parce que l'Ukraine a été partagée en deux pendant la Première Guerre. Donc, une partie, c'était la Russie et l'autre partie, c'était la Pologne. Donc, un de mes grands-parents est venu comme Polonais, mais c'était un Ukrainien. Et après la Deuxième Guerre, on a eu une aussi grande migration vers les Amériques, mais un peu différent parce que ce sont des Ukrainiens qui sont venus d'Allemagne. Parce qu'ils étaient, ils étaient pris de territoire ukrainien, sont réduits en esclavage en Allemagne pour substituer les soldats dans le champ de concentration, dans les usines. Et j'ai connu pas mal d'entre eux dans mon quartier, des amis de mon grand-père, des femmes, des hommes avec des histoires très, très tristes. Et après la fin de la guerre, ils ont migré, ils ne sont pas retournés en Ukraine, ils sont venus dans les Amériques. Et je vous recommande fortement un film qui s'appelle Ivan, c'est d'un cinéaste ukrainien-brésilien qui s'appelle Guto Pasco. Et c'est l'histoire d'un voisin ici, il habitait à côté de chez moi, c'était un ami de mon grand-père. Bon, c'est une histoire de 3 vagues d'immigration. Au Brésil, bon, au début, la première vague, c'est une curiosité d'ailleurs. Ils se sont installés dès le début au sud du Brésil, était peuplé et le Brésil voulait protéger ses terres au sud contre les invasions d'Argentine, Paraguay. Ils ont installé tous les Ukrainiens, surtout dans des terres, dans des zones indigènes ou bien inhabitées. Et donc, la mélange entre le peuple Guarani et les Ukrainiens tout au long des rivières Iguaçu et Paraná, dans le sud du Brésil, Paraguay et Argentine, sont des plus grandes communautés ukrainiennes dans l'Amérique du Sud. Et ça a donné une société bien organisée, ce qu'on appelle fascinai, c'est une forme
slave plutôt dans l'Ukraine, qui est venu de l'Ukraine, d'organisation de la terre pour aussi pour le soin des animaux, en fait, qui s'est donné aussi, qu'on appelle aujourd'hui des coopératives, qui sont des organisations agro dans la vie campagnarde, en fait, très important dans le Brésil et au Sud. Tout ça pour vous parler aussi, ça donne un peu une idée de l'organisation ukrainienne. C'est une culture vraiment très organisée. Ici, là, on a formé des sociétés culturelles, éducationnelles, religieuses. La culture ukrainienne aussi est très forte autour des églises. Et en 1985, on a formé au Brésil une grande société qui s'appelle Représentation sociale et Représentation centrale des Ukrainiens au Brésil. Elle dont fait partie plusieurs écoles, églises, toutes les petites sociétés ukrainiennes au Brésil. Et cette organisation fait partie d'une institution mondiale qui s'appelle Congrès mondial des Ukrainiens, qui a formé dans les années 60, la siège est Toronto, au Canada. C'est formé à peu près des années 60. Le Canada a la plus grande population ukrainienne hors de l'Ukraine, donc 100% du pays est de l'ethnie ukrainienne. Et nous sommes au Brésil la troisième plus grande communauté ukrainienne hors de l'Ukraine. Bon, les États-Unis la deuxième. Tout ça avant la guerre, parce que après ça, on ne peut pas dire combien des Ukrainiens sont dans quel pays. Je crois qu'ils sont surtout plutôt en Pologne. Bon, là, les premiers congrès mondiaux des Ukrainiens s'est donné à New York en 1967. Et depuis l'indépendance, en 1991, ça se passe tous les 5 ans en Ukraine. Le prochain aura lieu en 2023. Et bon, là, on ne sait jamais ce qui s'est passé. Et cette organisation mondiale, le Congrès mondial des Ukrainiens, a une très forte liaison avec l'Ukraine, avec les ambassades, donc chaque pays, les représentants, avec les ministères des Affaires étrangères en Ukraine. Et même en décembre 2021, il y a presque un an, devant la menace de la Russie, même le président, monsieur le président Zelensky, a fait une réunion avec tous les représentants déjà des Ukrainiens dans le monde pour organiser la résistance. Non? Donc, toutes ces organisations dans le pays, en Afrique, en Europe, dans les Amériques, en Océanie, Asie, on est tous liés. Le seul pays au monde où elle est interdite d'exister, c'est en Russie. Je crois qu'en Biélorussie aussi. Bon, je reviens dans l'histoire que c'était surtout après la Deuxième Guerre que nous nous sommes organisés dans la diaspora. Principalement Munich, qui c'est devenu un centre pour les Ukrainiens proches de l'Ukraine, dont avait même une industrie graphique. Et j'ai découvert il n'y a pas longtemps dans la bibliothèque de mon père, de mon grand-père, beaucoup de livres à propos de la résistance, même les UPA et l'armée clandestine qui c'était à l'époque de la Deuxième Guerre, un matériel qui c'était surtout imprimé en ukrainien. Il circulait dans tous les pays. Donc, c'était Munich, New York, Toronto, Curitiba, ici au Brésil, où j'habite, Paris et Buenos Aires. Donc, il y avait des publications anti-bolcheviques, surtout, dans la quête de la liberté et de l'indépendance ukrainienne.
Et mon grand-père aussi s'abonnait des journaux partout, dans tous ces villes. Donc, il y avait un réseau déjà qui faisait une movimentation d'entre ces pays. En 1996, pour vous donner une idée, je suis allée étudier la psychanalyse à Paris. Et c'était à travers dans une annonce dans le journal ukrainien de Paris, rue du Sabot, je me rappelle bien, que j'ai mis une annonce et j'ai trouvé un emploi chez une cinéaste ukrainienne. Donc, c'est pour vous donner une idée de la liaison que nous avons entre nous. Bref, enfin, nous avons aussi au Brésil, nous avons un journal qui s'appelle Pratia, depuis 1912. C'est un des journaux les plus anciens au Brésil. Et il y a maintenant, à cause de lois brésiliennes, en fait, ça ne vaut pas la peine de vous expliquer. La langue ukrainienne devient langue officielle dans plusieurs municipes, dans plusieurs villes au Paraná. Bon, là, je vais vous raconter tous ces bouillons de culture entre les Ukrainiens dans le monde pour vous montrer l'organisation, l'union, jusqu'à la guerre, qui c'était plutôt les dernières années, c'était le principal objectif des Ukrainiens dans le monde, c'est de faire que les pays reconnaissent le Holodomor. C'était la grande famine imposée par Staline dans les années 32-33. Et bon, au contraire de tous les critiques dont Hanna nous a parlé un petit peu et que la Russie combat fortement, au contraire de ces critiques que les Ukrainiens ont reçues, un traitement spécial dans le monde, surtout dans l'Occident, cette critique, que l'aide humanitaire, c'était pour les Ukrainiens, pas pour les autres peuples, que le monde est raciste, etc. Non, c'est pas ça. Ce sont les Ukrainiens dans le monde qui ont mené cet réseau humanitaire. C'était pas une chose spontanée par le pays du monde. Non, ce sont les Ukrainiens dans la diaspora, la société organisée hors de l'Ukraine, qui ont ensemble, avec les ambassades ukrainiennes dans le monde, le ministère des Affaires étrangères ukrainien, c'était très fort cette année, et ce réseau d'organisations civiles qui nous avons reçu des réfugiés, nous avons organisé des rallyes, des protestes, nous avons fait des pétitions de sanctions dans tout le monde. On a même eu un député ici au début de la guerre qui est allé en frontière en Ukraine, au sud, la frontière avec la Moldavie. Et nous savons que les réfugiés sont le peuple le plus vulnérable au monde. Le lendemain d'une guerre, nous avons toujours des gens, des trafiquants des humains pour prendre les femmes pour la prostitution, les enfants pour les adoptions, pour le travail, les gens pour le travail esclave, et aussi les églises, quelques-uns pour les marchés humanitaires aussi, parce qu'ils reçoivent beaucoup d'argent des gouvernements. Donc, ce député est allé là-bas pour draguer les filles réfugiées, ce qui a causé une très grande... C'était très... ça fait mal ici, dans notre communauté. On a arrivé à destituer ce député à São Paulo. C'était un travail de la communauté ukrainienne aussi. Et donc, l'Ukraine aussi a cherché la diaspora. Nous nous connaissons, nous nous reconnaissons. Le peuple ukrainien a beaucoup souffert tout au long de l'histoire. On a toujours, on dit, vécu sous les fils de l'épée, parce qu'on devrait toujours nous protéger des Polonais, des Ottomans, des Russes, en fait, une terre aussi très, très revendiquée, non? Donc, je crois que c'est là que vient le courage des Ukrainiens, qui cette année est devenu très connu, pas que les Ukrainiens, il y avait des gens qui ne connaissaient pas les Ukrainiens, mais aussi
Maintenant, ils connaissent aussi le courage du peuple ukrainien. Et bon, dans mon domaine là de recherche, le trauma, je crois que malgré toute la violence, nous ne sommes pas identifiés à cet endroit traumatique, à cet endroit de même victime, parce qu'on fait toujours nous réinventer pour la liberté. Et toujours, ça ne nous paralyse pas. Et bon, là, la diaspora aussi, l'Ukraine compte sur la diaspora depuis l'indépendance aussi, parce que dès que l'indépendance est arrivée en Ukraine, l'Ukraine a cherché les immigrants pour revenir en Ukraine. Pardon? Tá mudo, Bruno. Vous avez encore 5 minutes, excusez-moi. Ok, merci. Là, j'ai fini presque. Et d'autant que mes parents sont venus en Ukraine en 1992 pour donner des cours de P5K et des expositions aussi. Bon, cette semaine, on remémore aussi cette date de Holodomor, dont les Ukrainiens remémorent cette date dans tout le monde. C'est toujours le 4e samedi de novembre. Et cette semaine aura aussi plusieurs événements pour l'activisme contre la guerre et aussi pour remémorer cette tragédie en Ukraine. Et bon, là, je suis justement en fin de finir. Et j'aimerais bien finir mon exposition avec un poème de Artiukh. La poésie, c'est un des plus grands trésors en Ukraine. Et Artiukh a écrit ce poème en exil, en prison, en 1847 à Saint-Pétersbourg. Et ça donne une idée de quoi Hanna parlait à propos de l'histoire des dominations de la Russie vers l'Ukraine depuis cette époque. Et ce poème-là, il est toujours actuel. Bon, là, je vais vous lire. Que je vive en Ukraine ou non, après tout, ça m'est bien égal. Que l'on se souvienne de moi, que l'on oublie de mon existence. Moi, dans la neige à l'étranger, après tout, ça m'est bien égal. J'ai grandi dans la servitude et c'était chez des étrangers. En esclavage, je mourrai sans voir les larmes de mes proches. De ma vie ne restera pas la moindre trace, pas de signe. Dans notre valeureuse Ukraine, dont la terre n'est pas à nous. Père et fils m'auront oublié. Le père ne lui dira pas « Prie mon fils, prie Dieu pour l'Ukraine. » On avait tourmenté jadis, martyrisé jusqu'à la mort. Ça m'est bien égal si son fils fait ou ne fait pas de ses prières. Mais cela ne m'est pas égal que par des hommes faux, méchants, notre Ukraine soit endormie et qu'après l'avoir dépouillée, il la réveille par le feu. Non, cela ne m'est pas égal. C'est tout, merci. Merci à vous, Cláudia. Comme je vous l'ai dit avant, votre participation est importante à la dimension diasporique et la discussion portée par la psychanalyse en sa dimension sociale ne sont certainement pas accessoires à l'histoire de la résistance et de la lutte ukrainienne et la formation de l'impérialisme russe aussi. J'ouvrirai ensuite pour les questions concernant les 3 premières interventions, en rappelant qu'il y a un cours d'enregistrement pour YouTube via la chaîne Horde Azul. Nous avons une question dans le chat de Carolina et Henrique va en poser une aussi. Et si quelqu'un d'autre veut poser une autre question ou intervenir, je vais céder la parole. Et je vais lire la première question qui est de Carolina Salomon. J'ai une question pour Hanna. Comment le socialisme soviétique a-t-il qualifié
l'impérialisme russe et si cela fait une différence dans cette guerre en plus de la propagande, parce que j'ai même vu des drapeaux de l'Union soviétique. Peut-être Henrique pour faire la question et donc nous passons la parole à Hanna et quelques autres. Henrique. Excusez-moi, je suis désolé, mais malheureusement, j'ai eu une coupure électrique. J'ai perdu la fin de ce que de Hanna et le début de Cláudia. Mais j'ai aimé beaucoup ce que vous avez dit, Hanna, surtout à propos de l'idée que le but de l'invasion, c'était interne à la Russie. C'est-à-dire, c'était de rassurer les pouvoirs de Poutine par rapport à le peuple russe même. Et vous avez dit que c'est la pérennité du contrôle de la Russie, le but principal, et que ce sont des causes internes à la Russie qui a mené la guerre comme une façon de serrer les rangs du régime. Et je voudrais vous demander si vous croyez qu'il y a la possibilité d'une rupture dans les sommets du régime. C'est-à-dire, Poutine, il y a quelqu'un qui puisse s'opposer à lui dedans le régime, dans deux sens. Une possibilité réformiste, mais une autre encore pire, que c'était gens comme Kadyrov ou Prigogine, etc., qui puissent pousser Poutine à aller jusqu'au bout, ou même s'il puisse remplacer Poutine dans un régime encore plus fort en faisant la guerre jusqu'au bout. Ok. Merci beaucoup pour ces questions. J'espère que je les ai bien compris, que je les ai bien interprétées. Donc, pour la première question sur le rôle de l'Union soviétique et son rapport avec l'impérialisme russe. Donc, je pense que ceux qui s'intéressent à la pensée de Lénine, ils savent que justement Lénine était un des, disons, opposants les plus ardents du chauvinisme et de l'impérialisme russe, surtout avant de prendre le pouvoir lui-même, c'est-à-dire dans ses écrits, dans ses prises de position politiques après la Révolution de février. Il insistait beaucoup sur le droit des peuples à choisir leur propre destin, le droit à l'autodétermination, y compris pour l'Ukraine. Mais il y a quand même cette attitude, elle n'a pas été tout à fait consistante, parce que une fois que les bolcheviks ils ont pris le pouvoir, cet droit inconditionnel à se séparer et à être souverain n'a pas été reconnu pour les Ukrainiens. C'est devenu un droit à condition, donc l'Ukraine peut prétendre à une certaine forme de souveraineté que lorsque elle reconnaît le pouvoir du parti bolchevique, même pas le pouvoir des partis socialistes ou de gauche, mais le pouvoir absolu du parti bolchevique. Et il faut savoir que, contrairement à Lénine, donc Lénine n'était pas majoritaire dans son parti, dans ses opinions qui valorisaient l'idée de l'autodétermination des peuples opprimés. La majorité des membres du parti bolchevique, aussi révolutionnaires qu'ils étaient sur d'autres questions, ils n'étaient pas capables en fait de penser en dehors du paradigme impérial qu'ils avaient hérité de l'époque précédente. C'est pour ça que, par exemple, la montée sur scène en 1917 des Ukrainiens, des paysans dans leur majorité, énervait non seulement les partis conservateurs, mais aussi un certain nombre, enfin une majorité des bolcheviks, parce que les deux, en fait, étaient porteurs de la culture impériale
et donc porter en eux des préjugés envers des peuples non russes comme étant des peuples par excellence conservateurs, anti-révolutionnaires, arriérés, pas capables de construire une société socialiste. Donc, et les deux catégories de la population que les bolcheviks ignoraient, à laquelle qu'ils ont traité non pas en tant que sujet, mais en tant qu'objet, c'était exactement les mêmes populations que l'empire tsariste traitait comme des sujets colonisés par excellence, c'est-à-dire les paysans et les non-russes. Donc aussi progressistes que les bolcheviks pouvaient être dans leur rhétorique, ils n'ont pas réussi à les percevoir comme des sujets à part entière, au lieu de les voir comme des objets sur lesquels il fallait agir. Donc, ce type spécifique justement d'une pensée colonialiste, elle a persisté et elle a été marquante, elle définissait aussi en grande partie la politique antérieure de l'Union soviétique vis-à-vis de ses subalternes, donc des non-russes et des paysans. Pourquoi on constate qu'il y a des drapeaux de l'Union soviétique qui sont utilisés aujourd'hui par ceux qui défendent la guerre, par ceux qui sympathisent avec Poutine? C'est parce que pour la Russie, pour ceux qui s'identifient avec le projet national et impérial russe, l'Union soviétique, c'était juste la dernière incarnation de l'Empire russe. Donc pour eux, c'est pas un signe de libération, c'est pas un signe d'émancipation de tout ce qu'il y avait du bien dans l'Union soviétique, mais c'est un signe du colonialisme. Pour eux, c'est juste un symbole de la domination russe sur les territoires aussi vastes que l'Union soviétique. Et donc, par rapport à la question sur la possibilité de rupture dans les sommets de régime de Poutine, est-ce qu'il y a ceux qui peuvent s'opposer à lui au sein des élites politiques? Est-ce que ça serait est-ce que ça serait des élites qui vont plutôt être réformistes ou même encore plus conservateurs, encore plus militaristes? Disons, tout est possible. C'est-à-dire, dans cette situation-là, de crise que le régime politique de Poutine est en train de vivre, tout peut bousculer très rapidement. Et effectivement, Poutine, il se trouve dans une situation très compliquée où il a des pressions de deux côtés. Il a des pressions pour ceux qui veulent que cette guerre finisse et ceux qui pensent que la seule manière de réussir, ça serait de devenir encore plus radical, encore plus militariste, encore plus de droite, encore plus fasciste, mobiliser tout le pays pour vaincre les Ukrainiens. Donc, en subissant ces deux types de pression, effectivement, on a l'impression qu'il perçoit cette frange conservatrice radicale comme présentant plus de danger pour lui. Donc, du coup, il fait des concessions aux radicaux fascisants. Effectivement, donc, tout peut bousculer s'il n'arrive plus à satisfaire les demandes de ces radicaux, mais je ne vais pas risquer de faire des prévisions, puisque il faut être sincère, personne d'entre nous ne sait ce qui se passe au sein de ces élites, personne ne sait des dynamiques internes, mais la seule leçon qu'on peut, disons, la conclusion qu'on peut faire en se basant sur les exemples de l'histoire, c'est que rien n'est exclu et qu'il faut se préparer à toutes les issues possibles. Mais pour moi, je pense qu'il faut se concentrer sur là, où est-ce que nous, on peut être utile et où est-ce qu'on peut agir. Et je pense qu'on ne peut pas avoir l'influence sur ce qui se passe dans les tours de Kremlin, mais on peut avoir l'influence sur quel type de pression la société russe et la société ukrainienne peuvent faire sur le régime de Poutine. C'est pour ça qu'il est crucial d'aider la résistance ukrainienne, y compris de point de vue armé, mais aussi aider les subalternes, disons les masses populaires, ceux qui sont
peuvent changer la Russie. Donc, pour que la Russie devienne véritablement un pays qui ne représente plus de danger pour le monde entier comme elle le fait maintenant, ça doit devenir un pays démocratique et très certainement une fédération réelle ou même une confédération et pas un État centralisé comme on le voit aujourd'hui. Et c'est pour ça, nous, avec peu de force qu'on a, on doit soutenir ceux et celles en Russie qui peuvent apporter un réel changement dans ce sens-là. Ok, très bien. Merci, merci beaucoup, Hanna. Si quelqu'un d'autre veut poser une autre question, ou intervenir, je vais céder la parole. Il y a quelqu'un? Professeur? Non? Très bien. We go back to English then. Remembering that the subtitles will be added later. Viewers who went live now and don't speak the language, don't worry. There will be subtitles. Let's move on to the last panel of the event with Volodya, Artiukh, and Daria Saburova. And I will introduce each one. I will introduce each one and then I will give the floor directly to you, okay? So Volodya Artiukh is postdoctoral researcher at the University of Oxford and an editor of Ukrainian left-wing publication Commons, Journal of Social Criticism. He studies forced migration from Ukraine within an European Research Council, ERC, funded project Emptiness, Living Capitalism and Democracy under Post-Socialism. The project studies the emptying cities, towns, and villages in Eastern Europe and in Russia through the lens of emptiness as a concrete historical formation that has emerged in conditions when socialist modernity is gone and promises of capitalist modernity have failed. Volodya has published many articles, 2 of them from this year, translated in Brazil into Portuguese, and they are available on the Humanitas Institute website. I will put the link later. The first one is called E-mail à Esquerda Ocidental, and the other is A Lógica Política do Imperialismo Russo. And Daria Saburova is an Ukrainian living in France. She's a PhD candidate in philosophy at the Paris Nanterre University, also known as the Paris 10, member of the European Network of Solidarity with Ukraine. And she has also published many articles, and particularly we like to underline 2 conjunctural texts with sharp analysis that you can find in French at the review Contretemps, Revue de Critique Communiste. The first one is called Par-delà la ligne du front, à propos d'une déclaration commune des gauches russes et ukrainiennes. The second one is called Question sur l'Ukraine. And these texts are being translated by our group of translators of Nomad University and will be available also in Portuguese. So who will start, please? Daria. We agree with, Daria. That's fine. The floor is yours, Daria. Hello. So first I have to ask you a question because I'm in a cafe and so there's some noise and music. Can you hear me well? Yeah, it's all good, Daria. You can proceed. Thank you. Okay, that's the most important. I'll try to concentrate. Because I had these problems with my connection just now at home, I missed the introduction to this conference, unfortunately. So maybe I will repeat something that has already been said. So what I would like to say is that there's been a lot of things going on these last few months. So on the one hand, Ukraine has clearly gained a military advantage with its major counteroffensive on the northeastern front, and now also on the southern front with the recent liberation of Kherson. And on the other hand,
we saw the response to these developments by the Russian side with the announcement of partial mobilization and formal annexation of 4 Ukrainian regions, which Russia obviously fails to take hold of. And the paradox of the reaction of the international left to these events is that far from recognizing that these recent developments have created an objective situation that leaves little space for immediate meaningful negotiations, at least in the foreseeable future, in the next few months. The international left, I mean, or at least a significant part of the international left, is now more than ever calling for immediate ceasefire and demanding the Western governments to stop arm deliveries to Ukraine, including the air defense systems, which are necessary for protecting civilian infrastructures. And these, you all very know, have been targeted very explicitly during these last few weeks by the Russian army, leaving millions of civilians without heating, without light, without water, and this has been basically part of the new tactics of Putin in this context of a tailspin of the Russian army that has continued on the front line. So that's the reason why Volodya and I have decided to talk today, to concentrate on the question of negotiations and on the question of peace agreements. So Volodya will focus on the recent events and the recent debates, and I would like to go back to the Minsk agreements, mainly for 2 reasons. So the first reason is that I think that a lot of people still continue to think that if the Minsk agreements were really applied, then this could have prevented the full-scale invasion that we see today. And also a lot of people on the left still think that it's largely Ukraine and the Western powers behind its back that are to blame for the fact that the application of the Minsk agreements didn't happen. So that's the first reason. And the second reason is that I believe that there's structurally something common to the way that one thinks about Minsk agreements and the way that one thinks about the potential peace deal today. Basically, there's still this idea today that the West should negotiate directly with Russia, basically, without really taking the Ukrainian demands into account. At least that's what the so-called peace movement is pushing forward as an idea. And also that Ukrainian conditions and demands are unrealistic, although Ukrainian conditions are demands actually concern just its own territory, and that by putting forward those conditions and demands, the Ukrainian government is basically refusing negotiation. And I don't know, maybe Volodya will speak a bit later about the recent proposal of Zelensky's government in 10 points that they put forward as like basic conditions for peace negotiations. So so going back to the Minsk agreements, I'm really just going to go back really far into 2014, when consequently to the overthrow of Yanukovych in Kiev, a group of armed persons took control of parliament in Crimea, and little green men, so militaries without formal identification, started taking over some strategic locations in Crimea, such as the airports of Sevastopol and of Simferopol.
At this point, a lot of Ukrainian troops that were stationed in Crimea and most of the security personnel switched to the Russian side, and barely a few weeks later, following a hastily organized referendum, Putin signed the act of incorporation of Crimea into the Russian Federation. So in April of the same year, in eastern Ukraine, separatist forces took control of administrative buildings in Donetsk, Lugansk, and Kharkiv, and also called for referendums on independence of these regions. The Ukrainian government responds to the creation of Donetsk and Lugansk People's Republics, which declared their independence in May, by launching the so-called anti-terrorist operation with fightings that last until February 2015, when the Minsk II agreements were signed. And so, although this agreement contributed to a significant reduction in the intensity of fighting, it suffered just as the Minsk agreements one signed in September 2014. It suffered failure, basically. And well, as you know, before the invasion in 2022, the war already claimed more than 13,000 lives and nearly 2 million refugees from the eastern region. And well, one of the questions that systematically returns when the war in Donbass is discussed is the question whether, you know, whether we are speaking about a civil war, or whether we're already speaking about a war of Russian aggression starting with 2014, or are we actually talking about inter-imperialist confrontation already in 2014? And the second question that people are asking is, yes, could the full-scale invasion have been prevented if the Minsk agreement signed in 2015 could have actually were implemented, and could this have prevented the war? So if we want to, you know, give just a simple empirical answer to the first question, there's obviously no doubt that the conflict in the Donbass can be partially characterized as a civil war because local population did participate first in the anti-Maidan demonstrations and then in the pro-Russian separatist movement. And we have not seen a vast resistance to the separatist movement, at least as vast as we can see now, on the newly occupied territories with the Russian invasion. However, this question of whether to characterize the war in Donbass as a civil war or not quickly goes beyond the purely descriptive level, because you know it immediately raises the question of respective responsibilities that in turn determine the political stances towards the Donbass conflict. So Putin, for example, has always denied Russia's military involvement in the Donbass. So in Russian propaganda, the term civil war is used to describe what is happening in Ukraine, to completely, you know, erase the evident presence of the Russian army in the Donbass starting from summer 2014. On the other hand, on the part of Ukraine and European institutions, what's happening in the Donbass starting 2014 is characterized as the Russian war of aggression against Ukraine. And this is, you know, this emphasis is there to signify that, you know, that Russia not only has been involved in the civil war, but you know, that is already underway, but that above all actually played a decisive role in triggering the war.
So my point is that we actually have to recognize that both aspects of this conflict are present, and the question should more be about what was the relationship between the civil war aspect and the external intervention aspect. So it's true that without a minimum support of the local population, or rather without a lack of support of the Donbass population for the post-Maidan regime, the events would have been completely different. But at the same time, we really have to understand what the local elite influence and what Russian involvement was in these events, in order to also understand the Minsk agreements and what followed afterwards. So, I mean, of course, unfortunately, Ukrainian politics have been, since the beginning of 2000, determined by this process of dividing Ukraine into two, with those ethnical linguistic divisions, which have been instrumentalized and emphasized by the capitalist fractions of Ukraine, that invested and exploited real divisions and in identity and economy. And by accentuating these divides, each faction, could profit in the electoral game, and could, pose itself as significant, relegating to background the socio-economic and political concerns common to all the working class in Ukraine. So this is where I follow Denise Gorbach, that has published numerous texts on this question of how ethnocultural and linguistical scheme of two Ukraines has become central in Ukrainian politics, starting with 2004, basically dividing Ukraine into this pro-European, pro-national, democratic pole, and the paternalist, pro-Russian pole, claiming an Eastern Ukrainian identity and Soviet an identity formed on the basis of Soviet memory. So this has had a big influence, in the way that people in the Donbass regarded Maidan. But also, according to the polls just on that preceded the beginning of the war, the majority of the population in Donbass, although not a big majority, 55%, were against signing the free trade agreement with the European Union, and had a preference for the customs union with the Russian Federation. And a much greater majority said in December 2013 that they did not support the Euromaidan, around 80%, and only 13% of respondents said that they supported the Euromaidan. This said, it doesn't mean that the Maidan didn't have potential to unite not only the bourgeois democratic forces across the country, but also the working classes of the whole country around common demands. Although they were less massive, but there were also Maidan demonstrations in the Donbass, which were mainly protests, against corruption, against abuses of the police state, against the dysfunctional legal system, and in favor of values associated with Europe, rightly or wrongly, such as democracy, respect for law, civil and human rights, as well as higher wages and living standards. This is also something important. This is one of the reasons for which the working classes in Ukraine have partially supported the Maidan demonstration.
this potential did exist. It was, however, suffocated. It was destroyed on the one hand by the fact that far-right groups imposed their nationalist agenda on the Kiev Euromaidan, but also on the other hand by the fact that local authorities of the East did a lot to discredit the movement. Just as they did in Kiev, they organized and financed pro-government demonstrations, anti-Maidan demonstrations. They spread all kinds of rumors about what's going to happen if if the far right does its military coup in Ukraine, so these two factors met together to basically discredit the Maidan movement in the eyes of vast masses of population in the Donbass. But even this does not mean that that there was a broad popular mobilization at this time in the Donbass for independence of these regions or for their attachment to Russia. So the reaction against Maidan in this region was not inevitably doomed to descend into a civil war. The separatist and pro-Russian organizations were very marginal before 2014. So the expansion of the separatist scheme after Maidan was rather the work of local elites and the Russian-backed minority separatist forces that managed to partially exploit this popular discontent with the new government. And Russia has really been involved in this process on multiple levels. So, of course, there's this role of the Russian propaganda that we cannot exclude. The Russian state television still is very important was still very important in Ukraine, especially for the Russian-speaking populations. And a lot of rumors have been and false information has been diffused by this channel of Russian state television. There was also direct involvement of Kremlin advisors and Russian special forces in the anti-Maidan protests and the separatist uprising under the banner of Russian Spring. And finally, from June 2014 and onwards, Russia is directly involved in the military conflict, not only by sending heavy weapons to the separatists, but directly with the participation of the Russian army units in fighting in Ilovaisk in August 2014, and then in Debaltseve in 2015. And this is important because this military intervention came precisely at the time when Ukrainian army and the volunteer battalions were about to inflict a decisive defeat on the separatist forces. So it should be remembered that, and now I'm coming to the Minsk agreements, it should be remembered that the Minsk agreements came at a time when the Ukrainian government was in a very unfavorable military situation, when Russia was reversing basically the situation on the front, on the battlefield, and threatened to continue the territorial conquest in the east and the south of Ukraine, with at stake the creation of a land corridor between Crimea and Transnistria. So basically, at this time, there was already a fear of a large-scale, full-scale invasion of the country, and Ukraine was therefore forced to accept the terms of the negotiations. And so for Russia, it was basically a question of finding a way to maintain decisive influence over Ukraine's internal and external politics, because with the loss of Crimea and a part of the Donbass, the most pro-Russian vote had already left Ukraine. So to secure the control over, its former semi-colony, as Hanna has presented in her talk, Russia was therefore more interested, at least at this point of history, in the reintegration by Ukraine of the separatist territories on condition of the federalization of the country. In this way, no strategic decisions in external or internal politics would be possible without the agreements of all members of the federation, including the two Donbass republics.
So basically, it was more interested in the Minsk agreement than in recognizing the independence of the Donbass Republic, or in attaching them directly to Russia. So the negotiations took place 2 times. So it was September 2014 when Minsk I was signed, and then in February 2015 when Minsk II was signed. And these agreements had 2 components: a security component and a political component. So the security component with ceasefire, with withdrawal of heavy weapons from the front line, exchange of prisoners, and restoration of the Ukrainian border. And the political component, which included the amnesty for those involved in the separatist movement, a constitutional reform of Ukraine establishing a principle of decentralization of power, recognition of special status for Lugansk and Donbass regions, Donetsk regions, and organization of local elections. So none of these points have been fully implemented. Why? Because the political side of these agreements basically failed completely. Ukraine demanded that the local elections must be organized according to the Ukrainian law and under supervision of independent international institutions, under also the condition of first dismantling and withdrawing all illegal military formations such as separatist forces, but also Russian mercenaries and the regular Russian army. There was also the condition of resumption of the Ukrainian control over its border before the election and before anything to do with the Ukrainian constitution. Putin, on the other hand, wanted this whole process to start with local elections and with constitutional reform. And the other point of disagreement on the political side of the agreement concerns the status, the special status, for the Donbass. So why was this special status controversial? This special status implied that the regions should be able to conduct autonomous economic, social, linguistic, and cultural policy, appoint prosecutors and have independent judicial bodies, as well as form their own people's militia. So basically, according to this point, a status quo would be fixed. The current separatist leaders would become official representatives of the Ukrainian power in the occupied territories, and their military formations would be maintained, and they would officially take control of the Ukrainian-Russian border. So I understand that I have to start to sum up. So basically what I want to say is that given all those conditions, it is absolutely evident that Ukrainian society could not accept, the post-Maidan Ukrainian society could not accept the application of Minsk agreement. So at most they provided a temporary freeze to the conflict. Russia was, with these agreements, seeking to gain a permanent instrument of interfering with Ukrainian affairs in order to prevent the country from pursuing an independent foreign and domestic policy, and to be able also to prevent new popular uprisings in Ukraine against the local representatives of its neo-colonial domination. If we imagine that these agreements were to be implemented in Ukraine by the Ukrainian government, we would surely have seen a new political crisis in Ukraine with a new Maidan, this time led by the most reactionary political forces. When Zelensky met Putin in Paris in December 2019 in an attempt to resume negotiations with Russia after his election, that I also remind you was largely backed by his promise to end the war in the Donbass. The rumors of possible capitulation to Russia's demands was met with protests in Kiev, supported by nationalist oppositional parties, war veterans associations, and far-right groups. So from the point of view of realpolitik, one can obviously say that, the Ukrainian government could have avoided the war by making concessions to Russia. But
everything, everything points to the fact that this wouldn't have solved the problem. This would have created more problems within the Ukraine, and also, in case if a new uprising was to be suppressed in the Ukraine by the government, let's imagine, this statement still amounts to blame the victim of an imperialist aggression, and demands accepting that the imperialist power can dictate to people's the condition of their submission under military pressure. So thank you. I will stop there, and thanks for listening, and happy to participate in the discussion. Thank you very much. A lot of content, Daria. And those without headphones may have had a problem here, some passage, but again, it's not a problem at all because everything will be subtitled and your rich speech will be fully profited later. We will build around this video of the event later with transcripts, subtitles, and other derived discussions. I would like just to quote two comments that appeared within the YouTube chat, just to quote them. The first one in Portuguese. In the press, it seems that Putin uses a tactic of fait accompli, consummated fact, to demand negotiations. And this is exploited by the pacifists who always have been against Ukraine. And the second comment by Carolina, there is a propagandistic construction that Ukraine wants more war and that Russia is the good girl who defends the Minsk agreement, ethnic minorities, and the global south. With, of course, it's a complete opposite of the reality. I now pass the floor to Volodymyr, and please. Thank you, Bruno. I just wanted to first make sure that my voice is heard well. Thank you. I would like to start with a quote from Clausewitz, who said that the conquerors are those who want peace the most. They are the foremost peacekeepers. Because they would like to achieve to impose their will by peaceful means, which means by exerting as little resources as possible. As we used to say, in periods of history, there existed Pax Romana, and probably or arguably there still exists Pax Americana, so the Roman or the American peace. But we know very well that this peace is sustained by significant expenditure of human life and of human suffering. So this peace is based on wars that have increasingly been more bloody and more widespread. What I wanted to say with these quotes and these basic facts is that we shouldn't treat war and peace as metaphysical opposites. These are not, so to say, slots that we can choose. It's peace or war is not a button that we can push and achieve this state of society. And this is the mistake, this metaphysical opposition. This is the mistake that many on the left are committing. Unfortunately, my comrades who call themselves anti-war, they they halt their thinking
had the superficial image of peace as a condition where there is no hostility. But this is not how history moves forward. Unfortunately, history moves forward through violence and through suffering. This is not to say that we should accept violence and we should neglect the loss of human life, which has reached tremendous proportions in this war. But we also should not base our politics on illusions. We should base our politics on clear and materialist understanding of the processes that are going on, because otherwise we will fall into irrelevance. And we would be remembered as those anti-war activists who just before the Second World War were calling for peace with Hitler, for example. So under this brief sort of meditation, I would like to reiterate what Daria said about the Minsk agreements. This is usually referred to as a peace process or peace negotiations. But if you look closer to it, it was the process that started with a conquest or reconquest by the actual Russian army, not the green little man or some hybrid warriors, of parts of Donbass, and a decisive victory over the Ukrainian army. What was the way how the Minsk agreements were concluded and the way how they were used later reflected this moment in time in history. It was a diplomatic military continuation of the military diplomatic impasse that Russia found itself in the beginning of 2015. Back then, as Daria already said, Russia was trying to reverse the Maidan upheaval, the results of the Maidan upheaval. And Russian elites were still persuaded that they would reach their political goals through diplomatic military terms. What I mean by this, by the diplomatic military, is that diplomatic efforts, that is imposing, conveying the will to change a certain political condition by diplomacy, were sustained by the military power. How it looked in reality was that in order to push forward the political part of the Minsk agreements, Russia relied on a measured control over the fighting in the front line. The ceasefire, which was just one part of the Minsk agreements, was used by Russia in order to incentivize or to disincentivize Ukrainian government from certain steps. Now, this continued until roughly the beginning of 2021, that is the first year of Zelensky presidency. Up until then, Russia was still content with using the military power as the, so to say, secondary or auxiliary tool in its toolkit. The diplomatic or coercive diplomatic means were still their priority. But starting with 2021,
Russian elites realized that both their capabilities and their goals, the structure of opportunity in the world has changed, and their calculus has changed accordingly. What happened then? Let's recall that this was the second year of the global pandemic. This pandemic led to, it was an experiment in deglobalization. And this experiment was also something that was superimposed over the intensification of the US-China rivalry. On top of the deglobalization, we had protests and changes in the governments in Europe. We had coming elections in Germany and in France. We had also the coming elections in the US, the outcomes of which were not clear at all. And all of them may have ended in a major turmoil. There was much more instability in the world than in 2014. And this instability was seen by Russia as an opportunity to assert its power. As someone said in the comments, to create facts on the ground. When does creating facts on the ground work? It works when there is no power to reverse the situation on the ground. There is no power to push back. And the US, as the guarantor of the Pax Americana, was perceivably and provably in decline. Its opportunity to impose its hegemony was essentially in decline, as later the debacle in Afghanistan showed. The other component of that was the instability inside Ukraine itself. Zelensky's government, and Zelensky himself as a political phenomenon who came to power on the wave of huge public legitimacy as a sort of centrist populist leader, was quickly losing its grip, was quickly losing its support, and facing a challenge from those sectors of Ukraine's elites who were either outright pro-Russian or would benefit from finding some sort of alliance with Russia. And as this became apparent to Zelensky, he started what every Ukrainian president starts at the second part of their political trajectory. He started concentrating power and started banning those who he perceived as the possible competitors. And those were the pro-Russian politicians, or those politicians whom Russia perceived as the possible allies. So the Kremlin elites, as I would imagine based on my observations and research, realized that in 2021, the Minsk agreement would not longer, the diplomatic part of the Minsk agreement would no longer be an appropriate tool in this new changing environment. It was both too little and too much. It was too little because Zelensky could not be seen as a reliable ally and could not be seen as someone who will be easily defeated. And it was too much because the US and the European powers were perceived as weakening.
they would not push back against facts on the ground, and they would not be capable of enforcing a certain stable compact, even if by miracle Zelensky would agree to implement the Minsk agreements. The proof of that, the arguments for that are numerous, starting from the campaign to incorporate Donbass in Russia that has already been going on in the years after 2017, but accelerated after 2021, and by numerous public formulas that were used by Russian politicians, by Russian diplomats, by Putin himself. And this includes the legitimization of Zelensky as a legitimate leader, and most importantly, as a negotiator. Medvedev said in mid-2021 that Zelensky is not an independent figure, is not someone whom he could talk to. In parallel, Putin wrote the article about Ukraine, which essentially denied Ukraine a global, international legitimacy in the international relations as an independent state, as a sovereign state. So, and beside these utterances and beside these facts on the ground in Donbass, we had a dress rehearsal in April 2021 of the military build-up on the borders with Ukraine that showed how the diplomatic component of this diplomatic military process, which Minsk agreements were, was more military than diplomatic. This huge build-up contained all the components that Russia used in its assault on Ukraine on February 24th of this year. So if we put all the pieces of this puzzle together, we see that the Minsk agreement was already dead as something viable in the eyes of Russian elites. At least those elites those individuals who decide on war and peace. That's why this long history of the decline of Minsk agreement is necessary because it's overlooked in the debates about peace now. These debates pivot around the notion, around the idea that this war started because Zelensky rejected Minsk agreements. And I would say that it's not what happened. The Minsk agreements were buried by Putin himself. And this is proven by several sources in Kremlin that leaked this information to the international media, such as Reuters, that the key negotiator from Russia in 2000, briefly before the war, when there was still kind of Minsk format meeting, the key negotiator, which was a Cossack, brought Putin a peace plan which included Ukraine's neutrality, and Putin rejected it. He decided to go to war. He decided that this is now the most cost-effective means to achieve his political goals. Why it was the cost-effective? For the reasons that I enumerated previously, because the opportunities, as he saw the world, the opportunities arose for him to impose his will by military power more efficiently than by diplomacy, than by alliances and so on. And secondly, because he didn't see the West, or as he calls it, collective West, as a reliable, predictable, and most importantly,
powerful enough counterpart, a player in this game of of this Pax Russo-Americana, let's put it this way. Since then, I think nothing changed. All the attempts at negotiations, there have been several attempts, obviously. The most famous was the one started roughly at the time when Russians were about to retreat around Kiev. That was in April, in March and April. There was another myth that these debates were thwarted when Boris Johnson visited Kiev and told Zelensky not to sign it. With my colleague Taras Fedirko from University of St. Andrews, we wrote an article about this where we proved that this peace agreement from March and April, these peace negotiations from March and April were not serious. They were just a cover-up for the Russia's retreat from around Kiev. They needed some time. Now the current rumors about negotiations now, I would think have the same roots. No party to this war is ready or interested in achieving a sort of stable political compact that would both satisfy the minimal goals of both parties and be guaranteed by some third party. There is no such party. So I think and I predict that in the nearest future, we won't see anything resembling a serious and consequential peace process, although we see that important stakeholders of this situation are getting more interested in negotiations. And I mean by this the US, some factions of the US elites, Turkey, and probably China to some extent, but it's really difficult for me to assess because I'm not an expert there. So let's put it this way: how the situation stands now is that I can't observe materially supported interest in peace that would be stable, that would be based on solid coordination of interest and solid guarantees of the non-renewal of war. But on the other hand, I see some signs of the converging interests. And I would conclude by an appeal to my left-wing colleagues to try and look at such important issues as war and peace in a dialectical manner, in a manner that would be truthful to a material understanding of history, that would not be reducible to some moralizing stories of good and bad guys. We need to very carefully assess the tendencies, the middle-range tendencies, not, just talk about abstract ideas, about the value of human life, as cynical as it may sound. We may lose more lives in bad peace, as the history proves, than in a terrible war. I think I would conclude here, and I would be happy to answer subsequent questions. Thank you, Volodya, for your speech. And I will open now for questions or commentaries, provocations.
Anyone who wants to make? I think Cláudia said had some question. Cláudia? Oui, mais je vais parler en français, d'accord? Parce que Oui, c'est ça, c'est bon que ça. Bon, c'est une question, je ne sais pas qui peut répondre, mais peut-être le professeur Henrique, mais peut-être Hanna aussi. Mais c'est une question, moi je sens ça au Brésil parce qu'en tant qu'Ukrainienne et en plus inclinée vers la gauche, ici, nous sommes très discriminés parce que d'un côté, nous avons au Brésil un gouvernement Bolsonaro, bon, il est encore là apparemment, mais il est très aligné aux idées de Poutine, Trump, toute la nouvelle droite dans le monde. Et maintenant, avec Lula, c'est la gauche, mais aussi très aligné aux idées un peu dictatoriales de l'Union soviétique, de Cuba, de Venezuela, malgré que son gouvernement n'a pas été dictatorial, a été un gouvernement très démocratique. Mais je crois que c'est difficile pour l'Occident de voir que la guerre froide est finie. Et que nous avons une certaine mythique chez la gauche dans l'Occident qui, en général, que l'Union soviétique a été la seule place dans le monde où on a eu de la justice sociale. Donc, je crois que c'est très difficile pour nous, les Ukrainiens, qui sont maintenant dans une quête pour la démocratie, je crois. On est un peu encurralé, je peux dire, coincé. On est un peu coincé entre ces deux idées, comme on a été coincé pendant toute l'histoire entre des régimes, etc. Et entre la gauche et la droite. Et en plus, c'est la Russie qui nous met dans une... Mes amis de gauche pensent que je suis de la droite et mes amis de droite pensent que je suis de la gauche. C'est parce que je suis ukrainienne. C'est bizarre, mais je crois que c'est un problème. On parlait avec Bruno d'organiser quelque chose dans l'université, mais je crois que les campistes ici, ils ont un peu peur, même ceux qui sont pro-Ukraine, d'assumer une position publiquement devant le collègue qui sont marxistes, etc., parce que ça serait de la trahison avec les idéaux de l'Union soviétique. C'est ça, j'aimerais bien vos commentaires. Professor Giuseppe has made a commentary to me. He had to leave, had a medical consultation, and he sent to me in French. I will read it in English. He said, "The Ukrainian struggle can and should be an active reference for a good part of the internationalists left, that since the last decades, Spring of Peoples has been disoriented." I would add generously that this term disoriented. And he complements, "You are breaking a frozen discussion about neoliberalism as if there were no alternative but to accept the right-wing neopopulist wave. And the Ukrainian struggles and the Ukrainian resistance are putting these dilemmas in the field of the material democracy or the construction of democracy and the country's own production." That's the commentary by Professor Giuseppe. Henrique, do you wanna comment on anything regarding to this panel? Bom,
Comme Cláudia m'a fait la question en français, je répondrai en français aussi, très court. Je crois qu'on vit une situation qui a un parallèle avec une autre qu'on a vécue dans le passé très longtemps. C'était quand on a commencé la Deuxième Guerre mondiale. Il avait, au début de la Deuxième Guerre mondiale, un front avec Staline et Hitler, un contre l'Angleterre et la France, un contre, disons, les démocraties libérales. Et l'invasion de la Pologne, elle a fait avec la collaboration directe, militaire inclus, parmi les Russes et les Allemands. Et pendant 2 ans, la Deuxième Guerre mondiale, a été une guerre de Hitler et Staline contre l'Occident. Ça a fait que beaucoup de gens dans c'est ce qu'on peut appeler le troisième monde, dans l'Asie par exemple, ils ont croyé que c'était possible de soutenir un impérialisme contre l'autre. Et les Indiens, par exemple, ils ont vu le Japon et l'Allemagne comme une alternative anti-anglaise. En Inde, il y a eu beaucoup de progressistes qui ont cru que c'était possible de faire une alliance avec le Japon fasciste pour expulser les colonialistes anglaises. Je crois que c'était une horrible illusion de croire que quand il y a un impérialisme dominant, quelque autre qui arrive doit être supporté parce qu'il est en train de défier l'impérialisme hégémonique. Aujourd'hui, bien sûr, on vit la situation d'un impérialisme hégémonique en décadence, que c'était l'américain, mais ça ne veut pas dire que tous les ennemis des Américains sont une alternative. Ils peuvent être même pires. C'est le cas aujourd'hui de la Russie. Et donc, je vois les risques aujourd'hui dans la situation internationale d'un nouveau axis planétaire des néofascistes. On a vécu ça d'une façon très directe au Brésil, où le président actuel, qui essaye de faire même un coup d'État pour se maintenir au pouvoir d'une façon très, disons, conspiratoire, il est parti de cet axis international. C'est pour ça que je crois que la division entre gauche et droite est complètement falsifiée. Elle fait partie aujourd'hui d'un certain scénario de fake news, parce qu'il n'y a aucun élément de gauche en Poutine. Aucun. Poutine est l'ennemi, pas seulement de la tradition de la révolution russe, de la tradition soviétique, qui a permis même l'existence de l'Ukraine, comme il a déclaré dans son premier discours au début de la guerre, mais il est même l'ennemi de toute la modernité qui vient du libéralisme, de la révolte décembriste des années du 19e siècle. C'est-à-dire, c'est une espèce de réaction néo-monarchiste, néo-orthodoxe du point de vue religieux, qui menace toutes les conquistes des grandes révolutions démocratiques des dernières 200 ans. Ça pas seulement de la révolution russe, mais même de la révolution française. C'est pour ça que je crois qu'il y a une espèce de nouvelle droite aujourd'hui qu'on peut théoriser que c'est traditionnaliste, il y a des racines en Julius Evola, en René Guénon, etc., que c'est une droite réactionnaire dans toute la ligne. C'est une droite monarchiste qui menace pas seulement les conquistes sociales des grandes révolutions populaires du XXe siècle, mais même les conquistes démocratiques des révolutions libérales. Et donc, je crois qu'au Brésil, on est dans une situation très privilégiée pour dénoncer cet axis international de l'extrême droite, parce qu'on lutte aujourd'hui justement pour aller au-delà du régime de Bolsonaro en permettant que Lula puisse arriver au pouvoir. C'est chose qui ce n'est pas tout à fait garanti jusqu'au moment. Il y a une ambiance coupiste qui menace même la poste de 1er janvier.
Bon, les sujets, c'est très, disons, ample pour pouvoir réduire la discussion, mais pour commencer, je crois que c'est ça. Well, do you want to comment? Hanna, do you want to add something? Okay. Yes, if I may. Je vais aussi parler en français. On va pas changer de langue. Donc juste pour je suis en accord avec ce qui a été dit, avec cette parallèle historique, même si les parallèles historiques sont jamais juste à 100%, pour moi c'est quand même évident qu'on est en train de vivre des processus tout à fait similaires et ça fait peur aussi qu'on retombe dans les mêmes logiques qu'on a vues avant la Deuxième Guerre mondiale et dont on connaît déjà les conséquences, et c'est assez scandaleux qu'on ne peut pas faire des bonnes conclusions, j'ai l'impression, de ces leçons historiques. Moi, un autre aspect, plus une réflexion personnelle sur justement ce type de positionnement qui dénie la légitimité des revendications ukrainiennes et qui s'aligne de manière ou de l'autre sur la Russie, c'est-à-dire même sans la soutenir ouvertement, mais en disant que les prétentions de Poutine sont quand même légitimes parce qu'il a été menacé par l'OTAN et l'Occident, etc. Bref, tout ça, pour moi, il y a un aspect personnel, presque psychologique, qui me saute aux yeux, parce que les personnes qui, ici, dans les pays occidentaux, mais aussi aux États-Unis et ailleurs, défendent ce type de position, quand ils le font, j'ai l'impression, c'est parce qu'ils sont concentrés uniquement sur eux-mêmes et sur leur propre image. En fait, ce qui les intéresse, c'est pas le sort des Ukrainiens, c'est pas le sort des Russes, c'est même pas le sort de l'humanité tout entière, mais c'est leur image, comment eux ils vont apparaître dans les yeux de leur cercle d'appartenance, de gauche, des militants, etc. C'est la préoccupation par soi-même et par sa propre identité qui fait que ces gens-là, ils sont enclins à prendre des positions qui les paraissent aller à l'encontre du mainstream médiatique. Donc, ils ne veulent pas appartenir à ce mainstream, ils veulent se distancier, se démarquer par ce qu'ils pensent être une intelligence et un esprit critique, mais au final, qui montre que le fait qu'ils n'analysent pas le monde, ils s'en foutent la plupart du temps de la réalité qui les entoure, et ce qui les préoccupe et leur valeur suprême, c'est leur propre identité, c'est leur image. Et je pense en ce moment même, normaliser d'une manière ou de l'autre l'idée que les prétentions russes sont légitimes, ça contribue en fait à scier la branche de sécurité internationale sur laquelle on est tous et toutes assises d'une manière ou de l'autre. Parce que si on légitime la prétention de Poutine qui brandit en couteau de la menace nucléaire devant le visage du monde entier, si on fait ça, on ouvre la boîte de Pandore que personne ne sera refermé après. Donc, disons, on peut dans le monde où il y a des armes nucléaires, mais il n'y a plus de règles de sécurité internationale, ça sera aussi à nous, dans nos pays, de subir finalement ce que les Ukrainiens et les Syriens subissent depuis des années. Donc on va subir les conséquences de notre paresse morale et intellectuelle et les conséquences aussi de notre irresponsabilité politique. Donc je pense qu'il faut vraiment être assez prudent dans nos prises de position et toujours se poser la question, est-ce que dans mes prises de position politique, ce qui me préoccupe, c'est la solidarité internationale avec qui que ce soit, avec les peuples en lutte, ou est-ce que c'est mon propre image
ici même dans mon pays et dans mon cercle d'appartenance. Voilà un commentaire que je voulais faire. Thank you very much, Hanna. Daria wants also the floor, and then I will pass to Volodya. And if no one disagrees, we can conclude the event after Volodya. Please, Daria. Yeah, hello. I just wanted to say that I absolutely agree with Henrique about this. Oh, pardon, excusez-moi, je voulais parler. Donc, je suis d'accord avec Henrique, ce qu'il disait sur les dangers d'une nouvelle extrême droite internationale, ce qu'on voit à travers la montée des Trump, du Rassemblement national en France, Bolsonaro, les dernières élections en Italie. Donc, toutes ces tendances sont extrêmement inquiétantes. Voilà, comme il disait, Poutine fait pleinement partie de cette nouvelle internationale néofasciste. Et donc, oui, on peut dire qu'en ce moment, on vit une crise majeure. Alors peut-être que c'est assez attendu de quelqu'un de gauche de dire que le capitalisme est en crise. Enfin, d'une certaine manière, le capitalisme est toujours en crise, mais là, on est vraiment en train de vivre une crise majeure où il semble ne plus y avoir d'autres alternatives pour l'instant, vu la faiblesse de la gauche et du mouvement ouvrier, que choisir entre la droite néolibérale et puis l'extrême droite. C'est ça, je pense, qui pose en fait le problème à la gauche, donc cette gauche pacifiste qui n'arrive pas à soutenir la résistance ukrainienne jusqu'au bout. Cela est en effet dû en partie au fait que la rhétorique mainstream veut présenter l'Ukraine, voilà, comme le combat qui est mené par les Ukrainiens, comme un combat de la civilisation contre la barbarie, le combat de la démocratie contre le totalitarisme, alors que cette même gauche a mis beaucoup d'efforts pour démasquer l'autoritarisme néolibéral, pour démasquer les injustices que les démocraties capitalistes occidentales continuent à infliger aux dominés. Et donc, en effet, le défi, en fait, pour cette gauche-là va être de continuer à lutter, en fait, contre la droite néolibérale et contre l'extrême droite, qui d'ailleurs ont tendance de plus en plus à se confondre sur de plus en plus de questions. Sans toutefois capituler à la logique des blocs, impérialistes qui la décompose en fait en ce moment de l'intérieur. Voilà, donc ce que je voulais rajouter. Thank you, Daria. Volodya? I would rejoin previous speakers in the assertion that what Russian elites propose to the world as the alternative to the American hegemony is not a viable alternative project. It's not even a viable ideological picture, something to build together. It still is a purely opportunistic move, and I'm pretty sure that whoever lays hope on Russia will find themselves in a bitter situation in a year or two, as many of former Russian allies did. For example, those Ukrainian politicians who thought they would be Russia's Putin's kind of governors in Ukraine. So those in the global south or in the west who wager on Russia's victory or its at least avoidance of its defeat,
as an opportunity for themselves to promote some progressive changes in their own countries, or to grow their movement, I am afraid they will be bitterly disappointed by Putin's next moves, because foremost, as many said previously, Putin's ideology is now much more closer to this international far-right populist wave than to anything progressive. And secondly, because Putin's Putin's economic basis has nothing in common with any project of just economically just society or democratic society or anything like this. He is clearly not interested in that. Hoping to solve your domestic problems, hoping to promote some kind of progressive agenda at home, either in Germany or in Latin American countries, at the expense and hoping for Russia's successes is a very dangerous move. I would advise to think to actually study minutiously what's happening in this area, to study how those politicians or activists who allied themselves with Putin, how they ended, and what situation is now in the territories occupied by Russia or controlled by it. I think that's the advice that I hope people will listen to. Thank you for all for this event. I will conclude, and the idea is that next year we will organize an event in person in Brazil. We are an heterogeneous local confluence that will work together because of the Ukrainian resistance, and starting the first steps for this. And of course, we depend on the support of the universities, and we would also like to include the energy and climate discussion, because it's also an important variable in this Russian war in Ukraine, involving also the Amazon, with the Lula government allied with the environmentalist leader Marina Silva returns on the world stage. So Daria, Hanna, Cláudia, and Volodymyr, thank you again. Right now you have readers where you least expect them, and you are making a difference in a very dramatic international situation, including within the internationalist left, but especially for the victims and those affected by the Russian invasion, Russian war in Ukraine. So please keep up the excellent work. Thank you again. Okay. Bye, everyone. Thank you. Obrigado, Henrique. Obrigado, Cláudia. Merci beaucoup.